Good morning, my dear students from Ishtar Private Secondary School for Girls, 5th level. This is again your teacher of English, Rima Tai. Our lecture today is about the first conditional. محاضرتنا اليوم هي حول إذا الشرطية الحالة الأولى. Form. Our first conditional sentences should be divided into two sentences or two clauses. The first clause we call it if clause and the second one is the main clause. الجمل الشرطية الحالة الأولى كباقي الحالات تقسم هذه الجمل إلى جملة إذا الشرطية والتي تتكون من if وجملة الشرط وجملة جواب الشرط أو الجملة الرئيسية. If we begin our sentences by putting if, it should be followed by the subject, of course, and then the present simple tense complement, and we should divide the first clause with the second clause by putting a comma, and then the future form will, going to, or may. إذا بدأنا جملتنا الشرطية بوضعنا لإف إذا الشرطية يليها الفاعل بالطبع ومن ثم المضارع البسيط. وتكملة الجملة يجب أن نفصل الجملة الأولى عن الجملة الثانية بوضعنا للفارزة لأننا بدأنا بإذا، ومن ثم زمن جملة جواب الشرط يجب أن يكون في المستقبل بوضعنا للwill أو going to أو may. Examples: if she is late, comma, we will go without her. If plus the subject she, and here is verb to be and the main verb at the same time. وضعنا is والذي يكون فعل رئيسي ومساعد في نفس الوقت وهو في حالة المضارع البسيط. Late is the complement of the sentence تكملة الجملة. فصلنا الجملة الأولى عن الثانية بوضعنا للفارزة لأننا بدأنا بإذا if ومن ثم جملة جواب الشرط الفاعل the subject we plus will plus base verb will زائد الفعل المصدر go and the complement of the main clause without her. The second example: if you don't stop that, I'm going to get angry. بدأنا أيضا الجملة الثانية بوضعنا لإذا الشرطية يليها الفاعل you والجملة هنا في حالة النفي. كيف ينفى الفعل المضارع؟ ينفى باستخدام الأفعال المساعدة don't أو doesn't في حالة أن لدينا فعل مجرد أو رئيسي في الجملة. تكملة الجملة: فصلنا الجملة الأولى عن الجملة الثانية بوضعنا للفارزة ومن ثم جملة جواب الشرط والتي بدأناها بوضعنا للفاعل I the subject followed by going to. Of course going to should be preceded by one of the verb to be is, are, depending on the subject, of course, and the complement of the sentence. I'm going to get angry. Dear girls, look at this chart, please, and pay attention. First conditional. The first sentence is in the affirmative form. If I study, comma, I will pass my exams. The first sentence began by putting if plus the subject I, the main verb which is in the present simple tense, study, comma, the subject I, plus will, plus base verb pass, and the complement of the sentence my exams. الجملة الأولى بدأت بإذا زائد الفاعل ومن ثم الفعل الرئيسي والذي يكون
في زمن المضارع البسيط study. فصلنا الجملة الأولى عن الثانية بوضعنا للفارزة، ومن ثم الفاعل، وزمن المستقبل البسيط والذي يتكون من will زائد الفعل المصدر وتكملة الجملة. The second example, which is in the negative form, if I don't study, comma, I won't pass my exams. If plus subject plus the main verb, which is in the negative form, don't study لأن الفعل في زمن المضارع البسيط فينفى باستخدام واحد من الأفعال المساعدة don't أو doesn't، اعتمادها على الفاعل والفعل المصدر study. فصلنا الجملة الأولى عن الثانية بوضعنا للفارزة and then the main clause I won't, which is the negative form of the verb will not, base verb and the complement of the sentence. في جملة جواب الشرط استخدمنا will زائد not، هذا اختصار will not أصبحت won't، والفعل المجرد وتكملة الجملة. The third example, which is in the interrogative form، جملة استفهامية. If I study, will I pass my exams? If plus the subject I, present simple tense, comma, will plus subject plus base verb and the complement of the question and the question mark. لأن الجملة الثالثة في حالة الاستفهام، لذلك بدأنا جملة جواب الشرط بوضعنا للفعل المساعد will، ومن ثم الفاعل، ومن ثم الفعل المجرد وتكملة الجملة. If he studies, he will pass his exams. هنا استخدمنا في هذه الجملة الشخص الثالث المفرد he. بدأنا جملتنا بوضعنا لإف إذا الشرطية، ومن ثم الفاعل he studies, which is in the present simple tense في حالة المضارع البسيط حيث أخذ S الشخص الثالث، he the subject جملة جواب الشرط plus will plus base verb and the complement of the sentence. The negative form, if he doesn't study, he won't pass his exams. If plus subject plus the negative form of the verb study here, doesn't, because we have the subject he, comma, the subject he, plus will, not, or won't, pass the base verb and the complement of the sentence. And the last form, which is the interrogative form, if he studies, will he pass his exams? If plus subject he plus the main verb, which is in the present simple, will plus subject plus base form and the complement of the question. Let us talk about the structure of the first conditional again. If plus present simple or simple present, comma, simple future. The form of the simple future is subject plus will or won't plus base verb. Usage استعماله to talk about possibilities in the present or in the future. للتحدث حول الاحتمالات في المضارع في الزمن الحاضر أو المستقبل. Examples: If it rains, I will stay at home. إذا تمطر سأبقى في البيت. If I wake up late, I will miss the bus. إذا أستيقظ متأخر سأفقد الباص. You can use unless instead of if not. نستطيع استخدام unless مالا بدلا عن if not. The first example: I won't help you if you don't help me. I is the subject, followed by will not or won't, the base form, help, and the complement of the main clause, if plus subject, if plus the negative form of the present simple help, don't help,
and the complement of the sentence. Number 2, I won't help you unless you help me. I is the subject, followed by won't, the base, and then the complement, unless the subject and the present simple tense, which is in the affirmative form, and the complement of the sentence. نلاحظ عزيزاتي الطالبات إذا بدأنا بجملة جواب الشرط نبدأها بالفاعل ومن ثم استخدام ال will أو ال won't ومن ثم الفعل المجرد وتكملة الجملة. استخدام unless هنا بدلا عن if not، ونلاحظ يجب أن يكون الفعل بعدها في حالة الإثبات لأنها تعطي معنى النفي. Use the first conditional to talk about possible events in the future. استخدمي إذا الشرطية الحالة الأولى لتتحدثي عن أحداث ممكن حصولها في المستقبل. Use it when you want to make predictions about what will happen if something else happens or doesn't happen. استخدميها عندما تريدي التحدث عن تنبؤات عن ما الذي سيحصل إذا شيء آخر حصل أو لم يحصل. Examples: if you don't practice every day, you won't get better. Number 2, unless you practice every day, you won't get better. نلاحظ أن الفعل هنا practice في حالة الإثبات. It should be in the affirmative form because we used unless here. Now, dear girls, let us talk about the simple future tense, زمن المستقبل البسيط. Our sentences in English, as you all know, are divided into 3 types: affirmative, negative, and questions. Let us talk about the affirmative form first. Our affirmative sentences should be begun by putting the subject, followed by will or shall, and the base form. I will go to Thailand. The negative one should be begun by putting the subject, followed by will not or won't, and the base form. I will not go to Thailand, or I won't go to Thailand. The interrogative sentences should be begun by putting the auxiliary first, will, followed by the subject and the base form and the question mark. Will you go to Thailand? Talking about the future, will or won't, will not, the form. التحدث حول المستقبل باستخدام will في حالة الإثبات، won't في حالة النفي. I, you, he, she, it, we, they, all the pronouns take in the affirmative sentences will plus the base form and the complement, and in the negative sentences will not or won't plus the base verb. Note contractions. لاحظ الاختصارات. affirmative form المثبت I'll call. negative form I won't call. question السؤال. إذا كان السؤال قصير أي يبدأ بواحد من الأفعال المساعدة. will is the auxiliary followed by one of the pronouns or the subjects I, you, he, she, and the base verb and the question mark. Your answer should be short answers. It means that it should be begun by yes or no. Yes, I will, or no, I won't. Yes, they will, or no, they won't. Use will or won't for predictions, promise, threats, offers, and decisions. The first example, it'll be hot tomorrow. سيكون الجو حارا غدا, which is a prediction, تنبؤ.
The second one, we'll help you with the party food. سنساعدكم بتجهيز طعام الحفلة. Promise. وعد. The third example, you will be sorry about this. ستندم حول هذا. Threat. تهديد. 4. I'll carry that for you. سأحملها لأجلك, which is an offer. عرض. Right, we'll catch the 10 o'clock bus, which is decision. قرار. أنت على حق. سنأخذ باص الساعة 10. You should use will, want after the verbs think, know, hope, expect. يجب استخدام will أو want بعد هذه الأفعال. think يعتقد, know يعلم, hope يتمنى, expect يتوقع. Let us see the examples. The first one, I hope you will enjoy the film. أتمنى بأنك ستستمتعين بالفيلم. The second one, I expect she'll be home soon. أتوقع بأنها ستكون في البيت قريبا. He thinks the plane will be late. يعتقد بأن الطائرة ستتأخر. She knows she'll pass the exams easily. هي تعلم بأنها ستجتاز الامتحانات بسهولة. My dear students, this is the end of our lecture today. Thank you for your attention and goodbye.